Kính thưa hội nghị, cái session đầu tiên là cái session VSIR gặp với APS CVIR về can thiệp mạch máu. Tôi cùng giáo sư Hoàng Đức Kiệt và giáo sư và tiến sĩ Richter sẽ chairman của cái buổi này. For the first session of this meeting, I with Professor Hoàng Đức Kiệt and Dr. Richter. We are chairman of these sessions. The first topic, I would like to invite Dr. Nguyễn Đình Luân, who will present a topic, vascular anomaly in Vietnam. Dr. Luân, please. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các quý đồng nghiệp, hôm nay rất là vinh hạnh để tôi xin phép được chia sẻ và trình bày về cái tình hình chẩn đoán và điều trị can thiệp về dị dạng mạch máu ở tại Việt Nam mình. Thì em xin phép nói bằng tiếng Việt bởi vì mình đã có dịch cabin cho nên các diễn giả nước ngoài có thể nghe dịch bằng tiếng Anh tương đối là ổn. Thì như chúng ta đã biết á, bất kỳ một cái điều trị một cái bệnh lý gì thì đầu tiên hết chẩn đoán và định danh được xem như là một những cái yếu tố rất là quan trọng. Bởi vì sao? Nếu chúng ta không định danh tốt, tức là chúng ta không chẩn đoán chính xác, thì chuyện mà điều trị gần như nó sẽ bị lập lờ và rất là khó trong cái chuyện mà lựa chọn cái phương pháp điều trị. Cho nên John Mulliken đã nói một câu rất là rõ ràng á, là chuyện định danh á, nó sẽ là một cái trở ngại rất là lớn cho những cái hiểu biết của chúng ta trong cái chuyện mà điều trị những cái bệnh lý liên quan đến dị dạng mạch máu ở ngoại biên. Theo định nghĩa của Hiệp hội ISVA trên thế giới, dị dạng mạch máu ngoại biên có thể được chia rất là nhiều dạng, trong đó có dạng là dị dạng mao mạch, dị dạng tĩnh mạch, dị dạng bạch mạch và dị dạng động tĩnh mạch. Thì về nguyên tắc, lâm sàng vẫn là cái yếu tố quan trọng. Tuy nhiên lâm sàng không đủ để đưa ra một cái chẩn đoán chính xác. Đó là lý do là tại sao mà chẩn đoán hình ảnh được xem như là một trong những cái tiêu chuẩn vàng, cũng như là những cái phương pháp chẩn đoán nó chính xác để có thể giúp cho chúng ta định danh tốt và từ đó có thể là điều trị được. Và điều trị dị dạng mạch máu cho đến hiện tại bây giờ, điều trị dị dạng mạch máu rất là khó khăn. Bởi vì sao? Vấn đề điều trị mà thành công của dị dạng mạch máu không phải là đơn giản là chỉ có một cái phương pháp điều trị can thiệp đơn thuần là phẫu thuật, hay là cái điều trị đơn giản là can thiệp động mạch, mà cần đòi hỏi phối hợp nhiều cái phương pháp với nhau. Ví dụ như là phương pháp điều trị nội khoa bằng thuốc, hoặc là điều trị bằng các phương pháp ví dụ như là can thiệp động mạch, sau đó chúng ta có thể phẫu thuật tạo hình hoặc là phẫu thuật lấy trọn toàn bộ nhân dị dạng. Cho đến hiện tại bây giờ thì điều trị bằng cái phương pháp can thiệp động mạch được xem như là một cái lựa chọn đầu tiên. Bởi vì sao? Can thiệp động mạch chúng ta tiếp cận rất là tốt bằng cái con đường xâm lấn tối thiểu và có thể đạt được hiệu quả tối đa. Và sau đó chúng ta có thể chuyển sang cái điều trị bằng cái phương pháp khác phối hợp, ví dụ như là phương pháp điều trị bằng phẫu thuật tạo hình. Và cho đến hiện tại bây giờ ở tại Việt Nam mình nó có rất là nhiều cái phương pháp điều trị, mà trong đó thì chúng tôi nhận thấy rằng cái cồn tuyệt đối được xem như là một cái phương pháp tương đối là hiệu quả. Thì đây là cái bảng phân loại của ISVA năm 2014 và hiện tại bây giờ đã được cập nhật vào năm 2018 để theo với tất cả những cái đột biến gen cho từng loại bệnh. Xin lướt qua. Thì về tình hình tại Việt Nam như thế nào? Cho đến hiện tại bây giờ thì chẩn đoán dị dạng mạch máu ở tại Việt Nam mình đã tương đối đạt được những cái tiến bộ rất là đáng kể. Tuy nhiên trước đây á, là do chúng ta vẫn còn nhầm lẫn về nhiều danh từ. Ví dụ như là dị dạng mạch máu mình còn nhầm lẫn với danh từ về u mạch máu. Cho nên chính vì lẽ đó mà chúng ta điều trị nó không có đạt được những cái hiệu quả mà mong muốn theo kịp cái thời đại của thế giới. Cho nên chính vì lẽ đó mà gần như là những năm gần đây thì cái chuyện mà phân biệt rõ ràng giữa u máu và dị dạng mạch máu đã được
đã được đưa đến một cách tương đối là hiệu quả và rõ ràng. Và dựa vào những cái chẩn đoán rõ ràng như vậy, cho nên cái chuyện điều trị can thiệp cũng như là điều trị phối hợp đã đạt được một cái tiến bộ rất là lớn ở tại Việt Nam chúng ta. Hiện tại bây giờ thì chúng ta đã có thể tự hào và nói rằng có rất là nhiều bài báo mà đã cho thấy rằng cái chuyện mà phối hợp đa chuyên ngành cũng như là cái kỹ thuật can thiệp điều trị nội mạch trong cái dị dạng mạch máu đã đạt được một cái tiến bộ rất là lớn và có thể là đạt được cái tầm của quốc tế. Đây là những cái bài báo mà các tác giả ở bệnh viện Bạch Mai mà có thầy Phạm Minh Thông đã chứng minh được cho thấy rằng cái chuyện mà điều trị can thiệp nội mạch đã đạt được một cái điều mà rất là tương đối là khả quan. Và tất cả những chuyện đó đều dựa vào cái vấn đề là chẩn đoán chính xác và từ đó có thể là đưa đến điều trị nó đạt được hiệu quả tốt hơn. Thì tóm lược qua, để chẩn đoán phân biệt giữa một cái dị dạng mạch máu và một cái u máu, theo tác giả Mulliken đã xác định rất rõ là cái yếu tố u máu nó khác với lại cái dị dạng mạch máu. Bởi vì sao? Đối với trường hợp u máu thì nó có biểu hiện là ngay lúc sinh và có thể là diễn tiến nhanh. Quan trọng nhất đó là cái dấu ấn GLUT1 nó là dương tính trong trường hợp mà bị u máu. Còn đối với trường hợp dị dạng mạch máu thì cái GLUT1 là âm tính. Đối với lại các phương pháp khác, hình ảnh học chẩn đoán đã là một trong những cái yếu tố mà rất là quan trọng để chẩn đoán phân biệt giữa cái u máu và dị dạng mạch máu. Cho nên chúng ta không nên lầm tưởng về cả hai cái bệnh lý này để có thể có được một cái phương pháp điều trị nó tương đối tốt. Thì lướt qua một số cái trường hợp. Đầu tiên hết là dị dạng máu mạch. Dị dạng máu mạch là một cái dị dạng rất là thường gặp và gặp chủ yếu là ở cái vùng da. Cái biểu hiện của nó lâm sàng, ví dụ như đây là những cái dấu hiệu lâm sàng của dị dạng máu mạch, đó là những cái bớt đỏ hoặc là những cái nốt gồ lên, có dấu hiệu của tăng sinh cái máu mạch rất là nhiều, hoặc là những cái tình trạng mà đỏ da kèm theo những cái vùng mà sưng cái vùng tương tự ở cái vùng mà tổn thương. Thì về cái mô học của dị dạng máu mạch là chủ yếu nó có hiện tượng tăng sinh máu mạch mà hoàn toàn không có hiện tượng tăng sinh tế bào nội mô. Đó là cái sự khác biệt giữa dị dạng máu mạch và dị dạng và u máu. Dị dạng máu mạch thường gặp ở vùng da và vùng dưới da, cho nên những cái mao mạch ở vùng dưới da nó tăng sinh rất là nhiều, cho nên nó gây cái chuyện là đổi màu ở da cái vùng đó. Thì về lâm sàng thì thường đối với trường hợp dị dạng máu mạch, một số trường hợp có thể mình gặp ở trong xương, nó gây cái tình trạng hủy xương. Ví dụ đây là một trường hợp hủy xương ở trong xương hàm của bệnh nhân. Và để chẩn đoán những trường hợp dị dạng máu mạch như vậy thì chụp DSA là giúp cho chúng ta có thể chẩn đoán rất rõ ràng, là chúng ta chỉ có thể thấy flushing của cái vùng dị dạng máu mạch mà hoàn toàn không thấy có dấu hiệu dẫn lưu xóm. Đây là một trường hợp rất là rõ ràng để chứng minh là ở cái dị dạng máu mạch là chỉ thấy có một cái vùng tăng sinh máu mạch và nó dấu hiệu bắt đập độ nó rất là mạnh và không hề thấy có dấu hiệu của dẫn lưu tĩnh mạch sớm. Thì một trong những cái phương pháp điều trị chúng ta có thể là đâm kim trực tiếp, và khi mà đâm kim trực tiếp chúng ta có thể thấy được rằng là cái dấu hiệu của tổn thương nó rất là rõ ràng, là tổn thương máu mạch ở đây nó tăng sinh, và chúng ta có thể điều trị bằng cái phương pháp can thiệp nội mạch rất là hiệu quả. Đối với dị dạng tĩnh mạch thì dị dạng tĩnh mạch nó chỉ là một cái hồ máu ở cái vùng tĩnh mạch mà hoàn toàn không có cái dấu hiệu của bất kỳ một cái hiện tượng phối hợp với lại có những cái bất kỳ khác, những cái mao mạch, tăng sinh mao mạch hoặc là dị dạng bạch mạch, trừ trường hợp là nó phối hợp giữa các loại với nhau. Thì dị dạng tĩnh mạch trên cái lâm sàng, trên cái hình ảnh học thì chúng ta đã chứng minh rất rõ đó là cái vùng giãn tĩnh mạch, và đây là chỉ là những cái vùng mà chứa cái máu tĩnh mạch mà thôi. Một trong những cái chẩn đoán mà rất là sai lầm, danh từ giờ chẩn đoán sai lầm là u máu ở gan. Bản chất của u máu ở gan đó chính là cái dị dạng tĩnh mạch và hoặc là phối hợp với dị dạng mao mạch nếu có thể. Thì người ta đã chứng minh là đối với trường hợp mà u máu ở gan, khi mà người ta siêu âm người ta thấy rằng có dấu hiệu của cái phổ tĩnh mạch hoặc là có hiện tượng tăng sinh mao mạch ở vùng cạnh đó. Đây là một trường hợp dị dạng tĩnh mạch, ví dụ điển hình là một trường hợp dị dạng tĩnh mạch ở cái vùng gối, gây cái tình trạng là sưng gối. Trên cái cộng hưởng từ chuỗi Schuster thì mình nhìn thấy rất rõ ràng là cái dấu hiệu của dị dạng tĩnh mạch nó xâm lấn vào bên trong khớp gối.
và nó ở vùng cạnh cái xương đùi. Chẩn đoán rất rõ ràng bằng cái cộng hưởng từ thì giúp cho chúng ta có thể điều trị nó tốt hơn. Đây là một cái phương pháp là khi chúng tôi xuyên kim trực tiếp vào bên trong nhân dị dạng, và khi xuyên kim trực tiếp vào bên trong nhân dị dạng thì chúng ta có thể thấy được, chẩn đoán được rất rõ ràng cái nhân dị dạng nó lan vào bên trong cái vùng ổ khớp gối hoặc là những cái vùng phía trước 1/3 dưới xương đùi. Thì đây là cái hình ảnh mà chúng ta chụp mạch máu. Khi mà chụp thông qua cái xuyên kim trực tiếp, chúng ta thấy rõ ràng là cái nhân dị dạng nó lan tỏa theo đúng những cái gì mà chúng ta nhìn thấy ở trên trên cộng hưởng từ, và tiến hành làm sơ hóa. Sau khi làm sơ hóa thì rõ ràng là cái kích thước của nó giảm tương đối là tốt, và cái phần tổn thương trong khớp gối đã gần như là giảm đi rất là nhiều. Hoặc là trường hợp mà dị dạng tĩnh mạch ở cái vùng ngón tay chẳng hạn. Đây là một trường hợp mà dị dạng ở vùng ngón tay. Trên cái lâm sàng rất là rõ, nhìn thấy cái dấu hiệu của tím của vùng ngón tay. Ở đây là cái vị trí của nó rất là nhạy cảm, bởi vì những cái dây thần kinh của nó rất là nhiều. Trên cộng hưởng từ thì chúng ta thấy rằng ở nó có nhiều cái pouch, tức là những cái venous pouch, là những cái phần tĩnh mạch, cái hồ chứa tĩnh mạch ở cái vùng dưới ngón hoặc là cái vùng cạnh bên rìa ngón. Chúng tôi tiến hành là đâm kim trực tiếp vào bên trong cái nhân dị dạng. Và cái này, cái lựa chọn chuyện mà đâm kim trực tiếp vào nhân dị dạng là rất là quan trọng. Bởi vì sao? Vị trí này là vị trí của rất là nhiều dây thần kinh, và cái nguy cơ tổn thương những cái mạch máu khác mà đưa đến hoại tử cái vùng đầu ngón xa này là rất là nguy hiểm. Cho nên vấn đề điều trị này đòi hỏi cần phải có sự tinh tế rất là rõ ràng. Chúng tôi tiến hành là đâm kim trực tiếp vào bên trong nhân dị dạng, và sau đó bơm chẩn đoán, chụp chẩn đoán, và sau đó tiến hành bơm cồn tuyệt đối để mà điều trị. Thì sau khi điều trị xong thì bệnh nhân tương đối là ổn về triệu chứng. Tuy nhiên trên lâm sàng thì vẫn còn cái dấu hiệu của nhân dị dạng tĩnh mạch. Sau đó thì chúng tôi tiến hành khám lâm sàng một lần nữa, vì nhận thấy rằng cái vấn đề liên quan đến nhân dị dạng là tương đối là ổn, và triệu chứng lâm sàng bệnh nhân đã giảm đi rất là nhiều, cho nên chúng ta không nhất thiết là phải điều trị hoàn toàn triệt để cái nhân dị dạng. Đối với dị dạng bạch mạch thì tương tự vậy. Bạch mạch được xem như là một trong những cái thành phần trong hệ thống mạch máu. Dị dạng bạch mạch nó chỉ là đơn giản là những cái hồ bạch mạch giãn lớn và không có dấu hiệu tăng sinh của cái lớp tế bào nội mô. Đây là cái hình ảnh về giải phẫu bệnh, cũng như là hình ảnh mô tả về các bệnh lý về bạch mạch. Thì trên cái chẩn đoán thì rõ ràng là trên chẩn đoán cộng hưởng từ rất là hiệu quả để chẩn đoán, đặc biệt là trên chuỗi Schuster, và có thể thấy có những cái dấu hiệu của mức dịch để có thể là chẩn đoán nó rõ ràng hơn. Chẩn đoán xác định gần như 100% nếu chúng ta dùng cái kỹ thuật là đâm kim trực tiếp vào bên trong cái hồ bạch mạch, thì chúng ta có thể rút ra được những cái hình ảnh là cái dịch bạch mạch rất rõ ràng như vậy, và xem như là một trong những cái yếu tố mà chúng ta có thể là chẩn đoán gần như là chắc chắn 100%. Đây, nhờ khi mà chúng ta rút ra thì mình thấy là dịch bạch mạch nó ra rất là rõ ràng ha. Và chúng ta có thể điều trị bằng phương pháp tiêm sơ. Có nhiều cái kỹ thuật tiêm sơ hoặc là vật liệu gây sơ hóa ở bạch mạch, thì có thể dùng bleomycin, có thể dùng doxycycline, hoặc là dùng cồn tuyệt đối, tùy thuộc vào mỗi một cái kinh nghiệm của các trung tâm. Đó là cái phương pháp chúng tôi điều trị bằng phương pháp. Vì dị dạng động tĩnh mạch thì dị dạng động tĩnh mạch được xem như là một trong những phần khó nhất trong tất cả các loại dị dạng. Bởi vì sao? Dị dạng động tĩnh mạch là một cái dạng điều trị khó, cái tỷ lệ thành công của nó là thấp hơn rất là nhiều so với những dạng khác là một. Cái thứ hai nữa, dị dạng động tĩnh mạch chẩn đoán và phân loại của nó cũng còn rất là nhiều tranh cãi. Thì có nhiều cái phương pháp điều trị can thiệp động mạch, mà một trong những cái yếu tố, trong những cái phương pháp đó là can thiệp bằng phương pháp cồn tuyệt đối, mà giáo sư Giang Sudo là một trong những người rất là có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này. Ngoài ra Jack thì cũng là người có kinh nghiệm trong cái vấn đề điều trị về liên quan đến dị dạng động tĩnh mạch. Thì có nhiều bản phân loại, thì đây là bản phân loại của Giang Sudo, đã được đăng tải trên tạp chí và được sử dụng rất là thường xuyên của các tác giả Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoài ra thì cái bản phân loại thứ hai đó là cái bản phân loại của Z, cũng là một cái bản phân loại mà được nhiều người sử dụng, đặc biệt là các tác giả phương Tây. Tại Việt Nam và tại đơn vị của chúng tôi thì chúng tôi sử dụng cái bản phân loại của Z để xem như là kim chỉ nam để vấn đề chúng ta điều trị. Đây là cái bản phân loại Z mà chúng tôi chúng tôi áp dụng tại bệnh viện Nhân Gia Định. Tiếp 1 được xem như là thông nối động trực tiếp của động tĩnh mạch. Tiếp 2 thường gặp là một cái hệ thống cái nhân rõ ràng, hay còn gọi là cái nidus. Thì trong trường hợp này đúng là thường gặp nhất là ở trong cái hệ thần kinh trung ương. Tiếp 3
là dạng tổn thương bệnh lý của nó nằm ở trên cái thành tĩnh mạch, và tất cả những cái sân được đổ từ động mạch trực tiếp vào bên trong tĩnh mạch. Cái này rất là thường gặp ở trong hệ thống thần kinh trung ương cũng như là hệ thống bệnh lý ngoại biên. Để chứng minh đó, có thể là chúng ta nhìn thấy rõ ràng. Ở đây là một trường hợp chúng ta nhìn không có rõ là dị dạng tiếp như thế nào, nhưng khi chúng ta đâm kim trực tiếp vô, chúng ta thấy rằng ở phần tĩnh mạch thì có rất là nhiều những cái thông nối từ động mạch đổ vào trực tiếp vào bên trong cái tĩnh mạch. Và cuối cùng là tiếp 4. Tiếp 4 là tiếp mà rất là phức tạp, đó là những cái vi thông nối, thông nối trực tiếp giữa những cái tiểu động mạch và tiểu tĩnh mạch, rồi sau đó nó tập trung thành một cái hệ thống tĩnh mạch dẫn lưu. Đây là một trong những trường hợp rất là khó khăn trong điều trị. Đây là một trường hợp mà chúng ta có thể thấy rất là rõ ràng. Mình có thể nhìn thấy được cái sân cũng như là những cái vi thông nối, sau đó nó tập hợp lại thành một cái hệ thống tĩnh mạch dẫn lưu. Thì dựa vào trên cái nhân dị dạng, những cái phản ứng phân loại thì chúng tôi tiếp cận điều trị bằng cái phương pháp đâm kim trực tiếp và điều trị bằng cái chất gây tắc mạch là cồn tuyệt đối. Đây là một những cái trường hợp mà chúng ta rất là thường gặp, đó là nhân rất rõ ràng. Nhân dị dạng đây, chúng tôi xuyên kim trực tiếp vào bên trong nhân dị dạng và điều trị. Và sau đó thì bệnh nhân được phẫu thuật để tái tạo lại cái vùng da ở vùng trán. Và điều này chứng tỏ được cái sự hiệu quả rất là tốt. Hoặc là trường hợp này, một trường hợp bệnh nhân bị dị dạng tiếp 3 và tiếp 4. Thì chúng tôi cũng tương tự vậy, chụp chẩn đoán và sau đó xuyên kim trực tiếp, thì nhận thấy rằng cái đáp ứng của nó tương đối là tốt. Đây là cái hình ảnh trước và đây là cái hình ảnh sau khi điều trị. Đáp ứng cũng tương đối là khá là tốt, cho nên là cho thấy rằng những cái phương pháp điều trị bằng phương pháp tiêm cồn tuyệt đối bằng cái đường đâm kim trực tiếp nó cho thấy rất là hiệu quả. Hoặc là trường hợp này tiếp 4, chúng tôi tiến hành điều trị bằng cách là đâm kim trực tiếp vào bên trong cái tĩnh mạch dẫn lưu, và sau đó dùng cái phương pháp ép tĩnh mạch dẫn lưu, có thể đạt được kết quả là cho thấy là nó đạt được những cái vị trí sân vi thông nối. Và khi kiểm tra thì chúng ta thấy rằng là tiêu diệt gần như hoàn toàn những cái vi thông nối như vậy. Và kết quả của điều trị của chúng tôi đạt được rất là tốt. Đây là cái trường hợp bệnh nhân lúc mà vào là tay sưng nóng đỏ đau. Bệnh nhân đã được phẫu thuật nhưng mà không có điều trị triệt để, và sau đó thì điều trị thì gần như là các nhân dị dạng đã gần như biến mất. Đây là cái hình ảnh chụp kiểm tra sau 1 năm, thì thấy là nhân dị dạng gần như biến mất hoàn toàn. Bệnh nhân có thể là xem như là đã hoàn toàn khỏi bệnh rất là tốt. Những cái trường hợp, một số trường hợp khác, ví dụ như đây là trường hợp bị dị dạng động tĩnh mạch mà tiếp 1, nó có thông nối trực tiếp từ cái động mạch vào tĩnh mạch. Đây là cái này chứng tỏ rất là rõ ràng. Đây là một những nhánh động mạch đổ vào bên trong trực tiếp bên trong cái tĩnh mạch dạng lớn. Chúng tôi cũng tương tự vậy. Chúng tôi xuyên kim trực tiếp vào bên trong nhân dị dạng, hướng kim về bên cái phía vị trí của giò. Sau đó chúng tôi ép tĩnh mạch dẫn lưu. Đây là tĩnh mạch dẫn lưu. Chúng tôi phải ép tĩnh mạch dẫn lưu trước khi bơm cái cồn tuyệt đối. Và khi bơm cồn tuyệt đối xong thì người ta thấy rằng cái chỗ rỗ rò này đã được bít tắc gần như là hoàn toàn. Và bệnh nhân kiểm tra lại sau đó thì gần như là bít tắc hoàn toàn. 1 tháng sau thì chụp CT scan có cản quang thì gần như là biến mất hoàn toàn, và cái pump ở trên, tức là cái phần gồ trên trán gần như là biến mất một cách hoàn toàn. Đó là trường hợp thứ hai, là một trường hợp phức tạp hơn rất là nhiều. Đó là một trường hợp mà dị dạng động tĩnh mạch ở vùng da đầu, và đã có rất là nhiều cái thông nối trực tiếp ở vùng da đầu, trực tiếp ở bên trong cái vùng da đầu và đổ về cái hệ thống xoang tĩnh mạch cạnh da đầu. Đây là cái hình ảnh chụp các lớp vi tính của bệnh nhân. Chúng ta thấy được rằng cái nhân dị dạng rất là lớn, và đây, nhân dị dạng rất lớn và gây giãn cái hệ thống mạch máu ở đây. Thì chúng tôi tiến hành là chụp khảo sát về chẩn đoán, thì bệnh nhân có cái tình trạng là từ đối bên đổ vào bên trong cái nhân dị dạng cùng bên. Còn cùng bên nhân dị dạng thì chúng ta thấy rất rõ ràng nó có một cái hệ thống tĩnh mạch dẫn lưu bị bệnh ở cái vị trí này rất là rõ. Đây là cái hình ảnh cái nhân dị dạng, cái hệ thống tĩnh mạch bệnh ở đây. Đây là tĩnh mạch bệnh ở đây. Đây, chúng tôi tiến hành là xuyên kim trực tiếp vào bên trong cái tĩnh mạch dẫn lưu. Đây là tĩnh mạch dẫn lưu, chúng tôi tiến hành xuyên kim trực tiếp và bơm cồn tuyệt đối, gây gần như là sơ hóa, gần như là huyết khối hoàn toàn cái hệ thống tĩnh mạch dẫn lưu. Sau đó chúng tôi điều trị thêm nhiều lần nữa, và chúng ta thấy rõ ràng là đây nè, cái hình ảnh của sơ hóa cái hoàn toàn huyết khối ở bên trong tĩnh mạch dẫn lưu. Thì điều trị 4 đến 5 lần,
thì hoàn toàn là bệnh nhân rất ổn, và chụp kiểm tra lại thì gần như là tất cả những cái nhân dị dạng được kiểm tra đã biến mất hoàn toàn. Trường hợp khác, một trường hợp khác, ví dụ nhân dị dạng ở vùng gót bàn chân, thì đây là một dạng tiếp 4 tương đối là phức tạp, thì chúng tôi tiến hành chẩn đoán bằng cách là chụp mạch máu số hóa xóa nền, thì chẩn đoán đây là một cái nhân dị dạng tiếp 4 và tiếp 2 phối hợp. Chúng tôi tiến hành là xuyên kim trực tiếp vào bên trong cái nhân dị dạng. Đây là cái khi mà chúng tôi tiến hành xuyên kim vào nhân dị dạng để đạt được cái vị trí mà chúng tôi mong muốn, sau đó dùng cồn tuyệt đối để điều trị. Thì kết quả rất là khả quan. Sau khi chụp xong thì gần như ấy, trên trục cộng hưởng từ sau đó thì bệnh nhân triệu chứng gần như biến mất hoàn toàn. Và đây cái hình ảnh bệnh nhân trước và sau khi can thiệp là đã trả lại cái hình ảnh rất là tốt về cái tổn thương ở vùng gót chân. Một trường hợp khác, ví dụ như bệnh nhân này bị tổn thương dị dạng ở vùng mông. Tổn thương dị dạng ở mông này, bệnh nhân này rất là phức tạp. Bệnh nhân này có sự tồn tại của động mạch cùng giữa middle sacral artery, là cấp máu cho toàn bộ cái nhân dị dạng, đây được xem như là tiếp 2. Ngoài ra thì bệnh nhân còn có cái cấp máu bởi cái nhánh động mạch động mạch chậu trong bên tay trái và bên tay phải. Đây là hai hình ảnh động mạch chậu trong bên trái và bên phải. Chúng tôi tiến hành làm can thiệp bằng xuyên kim trực tiếp. Cái sự tiếp cận của xuyên kim trực tiếp trong trường hợp dị dạng động tĩnh mạch ngoại biên là một trong những cái lợi thế rất lớn, và có thể là dùng cái kỹ thuật này để đưa cái vật liệu gây xơ hóa hoặc là vật liệu gây tắc mạch rất là tốt để có thể ứng dụng để mà có thể triệt tiêu hoàn toàn nhân dị dạng. Sau khi điều trị được 6 lần thì bệnh nhân được khảo sát kiểm tra thì thấy rằng cái nhân dị dạng gần như là hoàn toàn biến mất. Đây là hình ảnh chúng tôi kiểm tra ở động mạch chậu trung bên trái, chậu trung bên phải, chậu trung bên trái, và cái động mạch sau khi điều trị thành công thì cái động mạch cùng giữa đã biến mất hoàn toàn, trả lại cái vị trí tương đối, và trên lâm sàng đã biểu hiện rất là tốt, là các dấu hiệu loét là dần dần giảm dần và gần như là hoàn toàn biến mất. Và để kết luận thì dị dạng mạch máu ngoại biên thì có thể là có nhiều dạng. Tuy nhiên nếu mà chúng ta dựa vào những cái tiêu chí chẩn đoán hình ảnh chính xác thì chúng ta có thể là có cái phương pháp điều trị tương đối là tốt. Và dị dạng thì có thể được chia làm hai dạng chính là dạng dòng chậm và dạng dòng nhanh. Cho đến hiện tại bây giờ thì tại đơn vị chúng tôi thì chúng tôi vẫn sử dụng cái bảng phân loại của Z để dùng nó như là một cái tiêu chí để chúng ta có thể tiếp cận với điều trị. Và trong quá trình thực hành thì chúng tôi nhận thấy rằng cái cồn tuyệt đối được xem như là một trong những cái vật liệu gây tắc rất là hiệu quả. Để sử dụng cồn tuyệt đối thì đòi hỏi có một cái sự kinh nghiệm trong cái chuyện lựa chọn hướng tiếp cận cũng như là cái kỹ thuật để tiếp cận. Và để tránh biến chứng thì chúng ta cần phải tìm hiểu rất là kỹ về cái chuyện về dị dạng mạch máu. Sau khi điều trị xong thì những cái dấu chứng ví dụ như là sưng hoặc là những cái tổn thương nó có thể là nó tái lập lại sau 3 tháng. Cho đến hiện tại bây giờ thì rất ít có cái chuyện mà phối hợp giữa các bác sĩ về can thiệp và phẫu thuật. Tuy nhiên để làm tăng cái khả năng mà điều trị thành công dị dạng mạch máu thì chúng ta nên phối hợp giữa các bác sĩ về can thiệp và bác sĩ về phẫu thuật để có thể giúp cho bệnh nhân được điều trị tốt hơn. Qua cái quá trình hội nghị vào tuần trước ở tại Hàn Quốc thì chúng tôi có gặp và liên hệ được một tác giả người ở Cleveland, và tác giả này là nằm trong cái hệ thống của SER. Thì hiện tại bây giờ chúng ta đang ở SER đang tiến hành một cái nghiên cứu, một cái thăm dò để mà có thể đưa ra một cái chương trình đào tạo cho bác sĩ điện quang can thiệp. Thì nếu mà quý anh em bác sĩ về điện quang can thiệp muốn làm cái survey này để có thể có được cái chương trình trong tương lai về đào tạo cũng như là về hợp tác quốc tế, thì có thể là mình quét cái mã QR code này để tiến hành làm cái survey để mà có thể đưa ra một cái chương trình đào tạo chung cho cả thế giới. Xin cảm ơn, xin hết. Xin cảm ơn. Bác sĩ Nguyễn Đình Luân đã trình bày các cái dị dạng mạch ở Việt Nam, một số các dị dạng về mạch ngoại biên và một số kinh nghiệm trong điều trị cái dị dạng mạch ngoại biên ở Việt Nam đã tiến hành.
Morning. It gives me pleasure to introduce Professor Sang-Yap Lee, who is from the Republic of Korea. He's an associate professor at the Samsung Medical Center in Seoul, where he practices interventional radiology, and he subspecializes in arteriovenous malformations. He was a graduate from the College of Medicine of Kyungpook National University, and he had his postgraduate education also at the same university between 2009 to 2012. He has been in the College of Medicine at Daegu Catholic University between 2018 and 2023. And he is also an active member of the Korean Society of Radiology, Korean Society of Interventional Radiology, where he co-chairs the academic committee. He's also active in CERSI, as well as an active ISVA member with over 60 scientific publications. So without any further ado, Professor Lee, please. Thank you for introduction. I'm Dr. Lee from South Korea. Today I'm gonna talk about how to treat the peripheral AVM with endovascular techniques. And I have nothing to disclose. Arteriovenous malformation can be defined as an abnormal vascular network with a direct communication between the artery and vein. They can make a very fast flow region. So since the most blood flow goes through the low resistance shunt, so normal capillary fell into the ischemia. And another important symptom is venous hypertension. It's like a cortical venous reflux in the intracranial AVM. The venous pressure can increase because the direct arterialized pressure affect to the vein side. So normal venous drainage can be affected, and so the venous ulcer or swelling and pain can occur. And finally, cardiac overload can be the most dangerous problem in AVM. The goal of the AVM treatment is improve the tissue perfusion and decrease the venous pressure and normalized cardiac function. And imaging study for AVM is very important. We usually use a Doppler ultrasound study. It can provide us flow dynamics of the high flow region. We can use the color Doppler imaging and flow pattern analysis. This is the typical flow pattern of low resistance shunt flow. And after the treatment, the shunt flow will turn into the normalized arterial flow. And we can differentiate which one is feeding artery and draining vein. Using the Doppler ultrasound, we can differentiate the more high peak systole velocity of the feeding artery, and this is the draining vein, more damped flow and less peak systole velocity. This is a very comparative concept in the same patient. And also it can be used as guiding technique with ultrasound. And CT and MRI
is very useful to determine the extent of the AVM, and it can also provide broad information, especially when we use the MR angiography with a TR MRA technique. And also, bone AVM is about 11% in our database. So detecting the bone AVM is very important to treat. So in detection of the bone AVM, CT is more better diagnostic modality. And there, we can use a flow control technique with a balloon catheter, direct compression, or BP cuff. And also we can use various embalming materials. We usually use ethanol and coils to treat the peripheral AVM. This is an example of the flow control technique. We can use a BP cuff proximal to the lesion. This is the control angiography. You can see the draining vein from the nidus. And this is the powerful injection. I push the contrast injection quite rapidly. Then you can see the connected normal finger artery arising from the nidus. And after BP cuff inflation proximal to the lesion, and then using a slow infusion, we can determine the target injection speed of the ethanol. Then we can treat the focal lesion we want. However, ethanol is very dangerous drug, as you know, but it is very effective curative potential, and they destruct the endothelial cell and make intravascular thrombosis and make an intensive inflammatory response. So ethanol cannot be used in brain AVM. It is very painful, so we need general anesthesia. We can use up to 5 cc of ethanol with a single bolus injection, and then we need a 10 minutes interval because the pulmonary arterial pressure and cardiac heart rate should be normalized. Then we can use another shot, bolus ethanol injection. This is the Professor Do angiographic classification of the AVM. He announced this angiographic classification from about 2006. This is quite similar with the Hodart brain AVM classification. This is a recent version, and he sub-classified the type 2 AVM. And this picture shows how to treat the AVM with according to the angiographic classifications. We will see how to treat the AVM with according to the type. Type 1 AVM is very rare, and this is the fistula type, so just the embolization of the feeding artery or the venous sac is enough for the treatment. This is a type 1 renal AVM. You can see the large feeding artery and draining vein. We just use the coils to treat this type of the AVM. And this is another example of the type 1 fistula type. You can see the one feeding artery and dilated draining vein. In this case, we can use a few coil insertion, and this is the follow-up imaging. We didn't treat the enlarged draining vein in this type of the AVM. In this case, you can see the one single feeding artery and draining vein. This is the angiography at the tip of the feeding artery. You can see some parenchymal branch arising from the
feeding artery. So in this case, I used the transvenous embolization like this, and there was no parenchymal infarction. Then how to treat the type 2 AVM? It accounts about 25% entire AVM. Type 1 has a single large draining vein. Type 2 has a venous sac with numerous small draining veins, and type 2C has a long segmental draining vein with multiple fistula around the draining vein. This is the embolization strategy, and this slide shows a typical example of type 2A pelvic AVM. You can see the large draining vein and large enlarged IVC. We can use a direct puncture or transvenous embolization. In this case, I used transvenous coil embolization to occlude the large venous sac. We need many coils. In this case, I spent 74 coils. I didn't use ethanol in this patient. After 3 months later, the AVM was disappeared. Very expensive. This is another type 2A renal AVM. You can see many tortuous feeding artery around the region and one single draining vein. And in this case, I used the transvenous catheterization of the venous sac, and I pushed just 5 detachable coils in this patient. And this is the follow-up images. All the tortuous feeding arteries shows spontaneous thrombosis after the venous sac embolization. This is the typical type 2B AVM. You can see the multiple feeding artery and venous sac and small draining veins. In this case, we can use a direct puncture of the lesion and put some coils, and we can use a small amount of the ethanol. Then the lesion can be cured. And also, in some case, like Dr. Luan presented, just ethanol is enough for this type of AVM. This patient visited our clinic, and she has a huge thigh AVM. And in other hospital, they performed intra-arterial particle embolization for the AVM. However, 1 year later, the AVM still remained. You can see elongated draining vein in here and numerous feeding arteries. This is the femoral angiography, and this is the deep femoral angiography. After direct stick and elongated venous portion was embolized with multiple coils, and we used a small amount of the ethanol. This is the completion angiography, and this is the follow-up CT shows no residual AVM in this patient. Type 3B AVM is quite challenging because it can make a very large fistulas and multiple fistulas. So the embolization target should be dilated fistula, and direct puncture technique is better than transarterial ethanol injection, and ethanol injection with coil embolization of the venous sac is more efficient because the large venous cavity should be filled with a coil. Then we can control the flow velocity
and ethanol can be effective at that time. Without coil embolization, fast flow, in the fast venous flow, just ethanol can dilute it and no destructive effect to the endothelium. This is patient reported from Mongolia. He has a huge photic type 3B AVM, and this is the initial angiography. It's a very aggressive one, and as you can see the angiography, where is the first visualized vein. Here is the vein from the fistula. So this is the type 3B AVM, and we target here first with a direct stick, and we put a 5 French catheter and push some coils and ethanol injection. And then this is the completion angiography. There's one large floating thrombus in the large venous sac. So we treated him with an IVC filter and started anticoagulation. And then this is the next session. Where is the next target? We targeted here. You can see the feeding artery and venous drainage. This is the vein part. So we targeted here, and we put some coils and ethanol. We blocked some part of the AVM like this. And this is the third session. Where is the next target? Here is some venous portion. We punctured here and put some coils and ethanol. And this is the fourth session of the treatment. We put more coils and ethanol injection. There is no residual venous flow in this completion angiography. So we removed the IVC filter, and the lesion was completely cured. And he sent us a follow-up CT image from Mongolia. The lesion was completely cured. And this is a similar case. As you can see, large multiple feeding artery and large draining vein. We targeted here for the first coil embolization. Like this, we put 2 5 French catheters in here, and this angiography shows AVM itself. You can see the retrograde filling of the feeding artery into the draining vein. This is the rear face of the AVM. So we put the coils in here and ethanol injection. At that time, we used too many coils, and we used 15 milliliter of ethanol. And then this is the second session. We punctured another target, and we used just 7 milliliter of pure ethanol, and then we could control the early draining vein. So you can see the residual feeding artery around the AVM. At that time, we can use another ethanol injection in this needle, just 8 cc of the ethanol. We could control the patient with a multiple coil embolization first, and then we treated with a residual small slow flow lesion with a ethanol direct injection. And this is how we treat the type 3B AVM. Type 3A AVM is quite different. It has very small fistula, and this is an example. You can see the very small fistula in the shoulder AVM.
In this type of ABM, we can use a diluted ethanol like this. Most of the ABM was treated, but skin necrosis was occurred and the lesion was cured after a few months later. However, recently, Chinese group reported intra-regional interstitial injection of the bleomycin for the low flow, early stage of the facial AVM. This is the how to treat the interstitial injection therapy. It works. So this is an example of our patient. You can see that some cutaneous AVM was markedly reduced with interstitial injection therapy. Bleomycin is an anti-cancer drug developed from Japan, and it usually uses lymphoma or testicular carcinoma. However, this drug was proven to be effective on the vascular anomaly, so this drug has the advantage of less swelling, and we can use it in the facial area. We also treated with a transarterial bleomycin injection in facial AVM. The effect was quite similar, and this is an example. You can see we can use a balloon catheter to decrease the inflow of the AVM with an infusion of more than 40 minutes. And this is a patient has a paranasal and upper lip AVM. With a direct compression, we can slow down the flow, and we infuse the bleomycin transarterially. The lesion was disappeared in this patient. This is my conclusion. Doppler US study and flow analysis are very important in AVM management, and pattern approach using the angiographic classification is very important in AVM. And venous access or direct puncture is better approach technique than transarterial. And finally, interstitial or transarterial bleomycin injection therapy may play a role in type 3A AVM. Thank you so much. Thank you, Professor Sang-Yup Lee, come from Korea, for presenting on vascular peripheral anomaly vascular AVM. Xin cảm ơn giáo sư Sang-Yup Lee đến từ Hàn Quốc, và giáo sư đã trình bày về các cái dị dạng động tĩnh mạch ngoại vi, các cái phương pháp chẩn đoán, phân loại cũng như là các cái phương pháp can thiệp điều trị. Chúng ta sẽ thảo luận về cuối phiên hôm nay. Bây giờ tôi xin phép giới thiệu bài tiếp theo là cũng là dị dạng ngoại vi nhưng mà là dị dạng tĩnh mạch của tiến sĩ Luk Tok, come from Singapore. Tiến sĩ Luk Tok hiện nay đang công tác ở Bệnh viện Đa khoa Singapore chuyên về sản phụ và trẻ em. Tiến sĩ chuyên sâu về điện quang can thiệp và đã được đào tạo tại Singapore, tại Canada và tại Boston, USA. Tiến sĩ đã có một số các cái công bố về khoa học ở trên các cái sách tài liệu và báo khoa học quốc tế. Xin kính mời, please, Dr. To, you can start. Thank you very much. Having a little bit of technical trouble, I'm going to restart the computer.
So I would just like to thank the organizing committee, including Professor Palm, Professor Wu, and of course Dr. Luan for the very kind invitation to be here to join you at VSIR 2023 this year. Okay, sorry, the slides, my computer is booting up again, and I hope that it can project well. I'm so sorry for the delay. So I would just like to thank the organizing committee, including Professor Palm, Professor Wu, and of course Dr. Luan for the very kind invitation to be here to join you at VSIR 2023 this year. Okay, sorry, the slides, my computer is booting up again, and I hope that it can project well. I'm so sorry for the delay. Okay, thank you very much. The joys of technology. Sorry about that. Okay. All right. Actually, I'm supposed to say a few words about SGCR Wires in Singapore this year. It's a conjoint meeting with AO-CNR, and it is going to be between the 18th to 20th of August 2023. So please, welcome to Singapore. All right, I've got no disclosures, and so I would like to just actually recapitulate on what Dr. Luan has actually shared earlier, that in the management of any vascular anomalies, it is a multidisciplinary approach, and in our center, it involves the plastic surgeons, dermatologists, oncologists, general surgeon, orthopedic surgeon, and it depends on which part of the body is involved, and definitely always the interventional radiologist. It's key that we understand the pathology. So there's more and more knowledge about the molecular pathology that's coming up, thanks to Vika Mikula and Lawrence Boone in the Belgium group. There are many other centers that are actually doing more biopsies of these lesions to understand the molecular aspect of it. So a lot of it has been linked right now to the mTOR pathway, and that's why sirolimus is such a big thing. But as part of the mTOR pathway, we're also looking at things like alpelisib and trinitamib, which are traditionally used for cancer treatment for some of these patients. However, we need to actually have more trials and studies as we go along to validate some of this information. Okay, and now, so every parent, okay, because I work in a pediatric setting, every parent desires to look that their child to be perfect. When there's any imperfection, it is a problem. It raises the alarm bells. Mothers get blamed for what they have eaten during pregnancy. And so we need to actually understand what the patient and the parents want. So for example, we've had this patient with very extensive venous malformation, not just of the lip, but also of the tongue and going all the way down to the pharynx. But what she was more interested in to treat was just her lip, because at the age of 23, she wants to have her lips that are kissable. And therefore, you know, we need to really understand what the patient really wants. We also need to set realistic expectations, because I always share with my patients and their parents, my name is Luke, not Jesus. I'm not here to perform miracles. I am here to do what a doctor can do. And therefore, we need to have appropriate counseling, and also, very importantly, to take proper informed consent. All right, I think these are the key points that I want to stress home, because increasingly, people are suing doctors. I'm sure it is not just in the US, it's happening in Singapore, it is happening everywhere else in the world, and I believe no different in Vietnam. So we must be defensive, we must be able to stand up
to what we do in a court of law. All right? And of course, the other thing is we need to be able to recognize early the potential complications and to be able to manage them. Okay, so for the rest of the talk, you can fall asleep now. All right, so communication is key, and what Dr. Luan has shared earlier, we use this internationally accepted language called the ISVA classification. And as we are at this meeting today, the ISVA meeting is actually on in Boston right now, and there is going to be further revisions that is going to be published pretty soon. So whatever I'm telling you now may be obsolete in the next few months, or at least some of it would be. So this is based on a 2020 publication that actually shows a very nice flow chart of how the thought process on the treatment for patients. And I think this is still a pretty decent reference until any other newer revisions come up. All right, so we also as a group, as an IR, we need to know what we can do, what we can offer, and what our colleagues can offer. So like what Dr. Luan has shared earlier, we need to be able to actually know when do we need to work with the surgeons and which surgeons to work with. For example, if it's a limb malformation, we need to understand that there's going to be limb length discrepancy. We need to include the orthopedic surgeons early. We need to include the physiotherapists, the occupational therapists early. And of course, as a general principle, we start with the least invasive option first. When we do sclerotherapy, it is always, should we use only one sclerosant or do we use more than one sclerosant? The fitness for anesthesia is important, especially for the head and neck lesions. And for the post-procedure care, similarly, if the patient has got a lesion in the tongue is going to swell up after the sclerotherapy, and we need to potentially preempt to arrange for the child to stay intubated, maybe even in the ICU for up to a week. All right, so I've spoken about the mTOR pathway, which has been elucidated a couple of years ago, and that has actually changed and revolutionized treatment, not just sclerotherapy alone. So like I said, this table that you see right now, in a few weeks' time, it is obsolete already. So, but the general principles are still there. The difference between a tumor and a malformation, I think that's still pretty much in place. And how do we classify them according to slow flow and fast flow? All right. So for venous malformations, they actually may be associated with consumptive coagulopathy, especially the spongiform ones, the very big ones, the big channels. They can actually consume a lot of the clotting factors, and that's why we need to do a Casbach-Merritt screen for these patients. Okay, so some of these are actually all part of the ISVA classifications to show the different types of classifications, including things like Kipper-Trenone, where the vascular malformations are actually associated with other anomalies. Okay, so venous malformations, they present at birth. They are basically venous leaks. They lack mural smooth muscle, so they're not normal veins. They do grow proportionately with the child, and 88% of them end up with localized intravascular coagulopathy. And so we have to check the D-dimer and fibrinogen levels. And the picture on top actually shows a lesion in the foot where the left center lesion is before compression, and this was after I had compressed it, and it fills up again and it looks like the orange skin. So it's compressible, empties with compression, it expands with Valsalva, so which means that when a patient actually strains, when you ask the patient to squeeze your hand, for example, and the patient strains, the lesion will actually swell up. All right, some may be focal, some may be diffuse, and for those chronic venous malformations where the clots have calcified, you can also get this calcified phlebolith, and this is what the phlebolith looks like. This is one that I extracted from the back of a patient. Essentially, it looks like the fish eye. Those of you who eat fish and eat the eye of the fish, it looks like that. All right. The pain
the pain that is experienced is usually that more of heaviness of swelling, unless it gets thrombosed. When it gets thrombosed, then it gets very acutely painful, and classically, patients wake up in the middle of the night, 2 a.m., 3 a.m. Why is that so? Because they are lying at a particular position, and the flow of the blood is so slow that clots form. And once you have acute thrombosis, it is no different from a DVT of the limb anywhere else. And of course, there's no thrill that is seen clinically or felt clinically. So venous malformations do not respect anatomical planes. So that therein lies the danger that if we are going to start resecting them, they do not respect clinical planes, and if we do not actually resect them completely, what is going to happen is that they're going to come back with a vengeance. And therefore, this is something that we need to work very closely with our surgeons. I've seen very many cases of post-surgical resections, and they come back for more and more resections until there's not much of that structure that's left. And that's very unfortunate. So that's why sclerotherapy, I feel, is still the way to go. Okay, next. So if the lesion is in the mucosa, there may be intermittent bleeding, simply because the patient may grind their teeth, they may bite on it when they are eating, and then there may be some bleeding. So some of these I've mentioned earlier, and 99% are actually sporadic. All right, so which means that there's no familial relationship, only in that very rare 1%. And most of them are actually localized rather than generalized, although in my practice I have seen quite a lot of fairly generalized malformations that actually involve the entire limb, not just the lower limb, but it can be the upper limb. All right, so when there's a familial component, so when we look at the child, we find that the parent may, for example, have some venous lesions. Then we need to start doing MRI, brain scan. We need to screen the germline, so which means that we need to screen for some of these markers, the GLMN, the TAC, CRIT1, and CCM1. Okay, all right, so the treatment options, starting from the least invasive, is actually to use a compression garment. That only applies for the limbs, of course. In the face, you can't put on a compression garment, so that's not an option. Anticoagulation prophylaxis, if there is localized intravascular coagulopathy, so aspirin, for example, we may have to start that prophylactically. And these days, we actually start sirolimus first. If it is a fairly extensive lesion, and that we feel that the patient would benefit from it. So a lot of it has to be a multidisciplinary discussion, so that we are all on the same page and know when we come in. So the thing about a multidisciplinary management is that different people come in at different times of the management of the lesion. Okay, so when do we treat? Obviously, you know, you've seen some of those very grotesque, very gross images that Dr. Luan and Professor Lee have actually shown. And oftentimes, by the time they reach adulthood, after puberty, these lesions always get bigger. Not just the AVMs, the VMs as well. So the ideal is to treat them when they are small, right? Because the sooner you treat them, the less likely that they can develop into a bigger problem, literally, because these things grow proportionately with the patient. In general, if it's not a life-threatening situation, that means it's not, for example, obstructing the airway, not affecting the feeding or the growth of the child, we take a ballpark of after 6 months before we start treatment. All right. The reason being that from our anesthetist point of view, they feel that 6 months is a safer time onwards to intubate and to secure the airway. So that's the only reason why 6 months. And certainly when the baby is too small, you cannot actually use very much of the sclerosing agent. And if you're limited by how much you can inject into the lesion each time, you know, why don't we wait until they are a little bit bigger? Instead of 3 kilos, start treating them at maybe 10 kilos. Then you can use more of the sclerosin each time that you treat them as well.
of course, if you're going to use bleomycin, the other thing is to make sure, to give the babies time to complete their vaccination, right? Every country, we have our vaccination program. It's for good reason, to prevent them from getting some contagious infectious disease. And so to actually complete these vaccinations is actually quite a big part. And so the parents who come in, especially when there are grandparents around, they'll always be pressured to want to get things done early. The most important thing is to assure them that A, it is not cancerous. So we must make sure that on imaging, and if need be a biopsy, but usually imaging alone is good enough, we are certain that it is vascular malformation, and in this case venous malformation, then we can just assure them child's not going to have any major issues, we can wait to get this treated. And a lot of times they may not even need to get any treatment. So we need to assess all that early on. Okay, so we also emphasize that whatever we do is of a palliative nature, which means that the lesion is likely to recur later on because we may not be able to clear 100% of it. So even if you leave behind 1% of it, for example, of the lesion, it can still recur when the child grows older. For example, when they're in their teenage years, when they have puberty, rapid growth. So I find that between 3 to 6 years old, and then after that during the primary school years, and between the primary school and the secondary school years where there are these growth spurts, suddenly all these things will give problems. So another thing is to involve a child psychologist early. All right? This is something that I think we may not pay enough attention to, but especially if it occurs in the face, on the lip, where it's very obvious. Children, parents of children at school will be asking, oh, what's that on your lip? And then, the child can actually get emotionally very distressed by it. So we have to teach them ways to answer people, how to deal with it, how to be confident of themselves. Because apart from that little venous malformation, they're actually quite normal. So, okay, we talked about that. So essentially, these days, it's been a 10-year journey for me in KK to convince my surgeons that my method of treatment is better than just surgical resection for everything. So we've moved away from surgical resection for, I would say, 90% of these malformations because the results of sclerotherapy is actually very good. Okay, so the sclerosants that we use in Singapore, we have STS. I don't have OK432. I do not have polydocanol, but essentially a detergent sclerosant works very well for the veins. It's actually branded as Fibrovein because it was actually meant to treat this varicose veins. Alcohol I seldom use for venous malformations because it can actually cause a lot more harm than we think. Bleomycin, I have increasingly been coupling STS and bleomycin for my venous malformations, and I find that the results are actually better. So that's why I would advocate for multiple sclerosants when we are doing a procedure. So this is a boy with a facial venous malformation. You can see that there are also some capillary staining on the skin. But if you look closer, you can see that on the lip as well as in the tongue, there are also these malformations, the venous malformations. So they follow the developmental, the development of the fetus in utero. So this distribution actually follows like a V3 distribution. So whatever was formed during that time would also get affected. Well, so this is what we do for injection sclerotherapy. It is sort of like acupuncture. We use IV cannulas. They are cheap, they are sharp, they get to where we want them to. We do them all under ultrasound guidance, and we target all the different pockets. And immediately after injection, you can see that the areas that we have had injected, they all turn very red. So you can see on the right image, further back nearer to the parotid area, we have not actually treated this area adequately because there isn't any erythema there. And so this child, later on, we had to repeat the treatment in that area.
But just treating the face in front, the before and after, these were pictures taken by the mother with her own camera. You can see that, just after 2 treatments, the lesions have mostly disappeared. So the results are actually pretty good. All right, so detergent sclerosants work by breaking down the endothelial cells, cause coagulation, as well as breakdown of the intraluminal blood products. You can opacify it with water-soluble contrast medium. Lipiodol is not such a good idea because actually there have been some in vitro studies that show that lipiodol would actually reduce the action of the sclerosant. At least for STS. So Ahmad from Boston feels very strongly against mixing it. Although when you mix STS with lipiodol, you get a very stable foam. But it is so stable it may not be working as well as it should in situ. I don't think we've actually done enough studies to prove or disprove that, but this is just something food for thought. Okay, so the thing to watch out for is to make sure that the patient is well hydrated. So during the procedure, I would always ask my anesthetist to increase the rate of hydration so that we make sure, because the patient comes in fasted for the anesthesia, so they are already dehydrated. Then you inject STS, and if we inject a large amount of STS into the body, especially for venous malformation, it gets circulated around and gets cleared by the kidneys, and that's when they will end up with hemoglobinuria after that. It's quite scary. I've seen children who have not passed urine for 6 to 8 hours, and then we have to start hydrating them, and once we start hydrating them, the urine that comes out looks like blood. So this is something to really look out for. And there's a lot of swelling that happens right after injection sclerotherapy. So we want to make sure that the skin is protected, and we need to actually apply some Vaseline or barrier cream, some thick cream to actually protect it. And if it is on the foot, like this patient that I had actually treated 3 times previously without problem, but the last time that I treated her, because some of the pockets were actually just underneath the skin, and also she was actively wearing shoes and running around, right? So she actually started with a little ulceration, and this is what happened. From the top left picture until the bottom right picture, it was 2.5 months. So I just want to emphasize that when we actually treat these malformations, we need to be mindful, and we need to advise parents of this ulceration, and we need to give them the support on how to look after these wounds. Because the underlying tissue is an abnormal malformation, it's not going to heal up like normal. So that's something. I'm mindful of time. I think I have exceeded, so I'm not going to talk about this KTS. Maybe we can talk about it over dinner if you're interested. But essentially, I think that's a cue for me to stop talking. Okay, so yeah, so essentially I just want to go back to the summary slide. Oops, okay, sorry. Okay, so in summary, just a reminder, in treatment of vascular malformations, it has to be a multidisciplinary approach. We need to understand the pathology, need to understand the patient or the parents, and to be realistic in the expectations. We need to have appropriate counseling and consent. We need ourselves to be familiarized with the treatment options and what needs to be done and the post-care for these patients. Thank you very much for your kind attention. Thank you, Dr. Luitong, for your very interesting presentation of the venous malformations for diagnosis and treatment, and many options of treatment of venous malformation. And now is the last topic. The last topic, the endovascular management for traumatic vascular injury. I would like to introduce Professor
Ji Hoon-won from Korea, Good morning. but he will present online. He is the professor of Aju University Hospital and graduated from Yonsei University College of Medicine from 1989. Postgraduate works in Yonsei University College of Medicine. And currently now he's professor of interventional radiology section, Aju University Hospital in Korea. So, and now we present by Good recorded morning, ladies tape. and gentlemen. I am Jae Hwan-won from Aju University Hospital, Suwon, Korea. My topic is endovascular treatment for traumatic vascular injury. First of all, good morning, ladies and gentlemen. I am Jae Hwan-won from Aju University Hospital, Suwon, Korea. My topic is endovascular treatment for traumatic vascular injury. First of all, congratulations, 10th Congress of Vietnam Society of Interventional Radiology. These pictures were taken in 2011, Bang Mai Hospital, Hanoi. As I know, it was first Congress of VSIR. Some of Korean senior IR and Dr. Hirota from Japan participated in that meeting. At that time, I was the youngest invited speaker among Asian speakers. Our hospital, Aju University Hospital, has level 1 trauma center. We have 2 helicopters for transportation of trauma patients. Vascular injuries comprise 3% of all traumatic injuries. They cause massive hemorrhage and lead to fatal results without proper treatment. Peripheral vascular injury of extremities is directly associated with limb function and quality of life. Early and active treatment is needed as it can improve the limb salvage. There are 4 types of vascular injury: dissection, thrombotic occlusion, rupture, and transection. This is a little bit old, our data. Anyway, for 11 years, we treated 20 cases endovascular treatment of peripheral vascular injury. In terms of mechanism of injury, blunt injury are more than penetrating injury. Among blunt injuries, traffic accident is the most frequent injury mechanism. The most frequent injury type was dissection, and next one is transection. Technical success rate was 75%. We placed stent graft insertion in 8 patients, bare metal stent insertion in 3 patients, balloon angioplasty only in 4 patients. This is a stable case. Transection of left subclavian artery. After placement of stent graft, good distal flow are seen, but as you can see, pseudoaneurysm filling from collateral flow is seen, like type 2 endorit. We select collateral artery and embolized with gel foam and glue. Final result shows good without any feeling of pseudoaneurysm. This patient had right clavicular fracture due to traffic accident. At POD 13 days, open reduction and internal fixation was performed. During the operation, massive bleeding happens. Rupture site exposure was difficult due to anatomical complexity, so the patient was transferred to our department
with finger compression by a intern. Angio shows massive contrast extravasation from ruptured traumatic pseudoaneurysm. So we placed stent graft immediately and we did post-ballooning. Completion angio showed no more extravasation of contrast, complete exclusion of pseudoaneurysm. Six months follow-up CT showed good pattern of stent graft. This is a motorcycle TA patient. CT scan showed right humerus fracture and right axillary artery transection. We attempt guide wire crossing from integrated approach, but failed. So we approached from brachial artery, and we inserted a snare catheter. Guide wire from integrated approach was captured with the snare, and then we placed stent graft with through-and-through technique. Completion angio shows good patterns and good distal flow. All traumatic dissection were in a low extremity, and most frequent artery was external iliac artery. CT angiography is informative and helpful for diagnosis of traumatic arterial dissection by detecting dissection flap directly or crescent sign. In all patients, balloon angioplasty was performed. In two patients, stent graft was placed. Additionally, in two patients, bare metal stent was placed. This is an example. He had a car accident. CT scan showed pelvic bone fracture and left common iliac artery segmental occlusion. Angiography showed delayed filling of external iliac artery, suggesting traumatic dissection. Wire crossing was easy. After just balloon angioplasty, decanalization of external iliac artery is seen. Follow-up CT scan showed good patterns of left external iliac artery and common femoral artery. Another example is a pedestrian traffic accident. CT scan showed crescent sign in left external iliac artery, suggesting traumatic dissection. Angiography showed active bleeding from left superior gluteal artery. After embolization of this artery with glue, we performed balloon angioplasty. After balloon angioplasty, there was residual stenosis with some thrombus. So we placed stent graft like this. Completion angiography shows good result. In same patient, focal iliac vein rupture was combined. After balloon tamponade, contrast extravasation was not disappeared. So we placed bare metal stent. In focal venous rupture, the bare metal stent placement is enough due to venous pressure is not high. 1 year follow-up CT scan showed patent iliac vein and artery. This patient had a fall-down injury. You can see crescentic sign of popliteal artery suggesting traumatic dissection. We performed double balloon angioplasty like this. After balloon angioplasty, popliteal artery and tibial arteries are patent.
6 months follow-up CT scan showed good patency. There are 5 technical failure cases, mostly due to failed guide wire crossing. This is a technical failure case. The patient had transection of axillary artery and massive contrast extravasation. Vital sign was unstable, so we insert occlusion balloon catheter and wire crossing was attempted through occlusion balloon catheter. We tried through and through technique from both sides but failed because vital sign was unstable and immediate operation was not possible. We embolized with glue and coil from the both sides. Final angio showed the bleeding was controlled and distal flow was reconstituted from the collaterals. Let's move on to traumatic aortic injury. Traumatic aortic injury is the second most common cause of death due to trauma. 80 to 90% of cases are immediately fatal. Most common etiology is blunt trauma, and the mechanism is rapid deceleration and water hammer effect. Common site of traumatic aortic injury is isthmus. In autopsy studies, about 50% was isthmus. In surgical and imaging series 95% of injuries found at the isthmus. This is a classification of traumatic aortic injury. Grade 1 is just intimal tear or flap. Grade 2 is intramural hematoma without external contour change. Grade 3 is pseudoaneurysm with external contour change, but without extravasation of contrast. Grade 4 is full thickness tear with extravasation of contrast. According to SVS clinical practice guideline, for grade 1 injury, conservative management is recommended. For grade 2, conservative management or intervention. Grade 3 and 4, urgent repair is recommended. Delayed repair is performed over 48 hours from injury. For stable grade 2 and grade 3 aortic injuries, or in polytrauma patient where urgent repair is not feasible. Lastly, endovascular repair with stent graft TAVR is increasing for the treatment because mortality and paraplegia is lower in TAVR group compared with open repair group. This is our data for 4 years from 2014 to 2018. Among 43 aortic injury patients, 19 patients underwent TAVR. For grade 2, 2 patients, grade 3, 10 patients, grade 4, 8 patients. Mortality for the TAVR group was 0%, while it was 19.2% for the non-operative management group and 40% for the operation group. There are 2 major complications of TAVR type 1A endoleak. This is an example case. The old man had a motorcycle traffic accident. He had multiple trauma, traumatic SDH, interperitoneal grafts, and pelvic bone fracture. The patient had grade 4 traumatic aortic injury. CT scan showed large pseudoaneurysm in isthmus area and contrast extravasation with mediastinal hematoma.
Aortography showed same finding, pseudoaneurysm and contrast extravasation. Immediately we placed stent graft after Zone 3 TEBA. Stent graft excluded pseudoaneurysm completely. This is another example. The patient had grade 3 traumatic aortic injury. In this patient, proximal leg is short, so we performed TEBA procedure with chimney technique for left subclavian artery saving. 3 months follow-up CT shows normal visualization of pseudoaneurysm and patent left subclavian artery. In conclusion, dissection is the most common type of traumatic peripheral vascular injury. Endovascular treatment is useful for revascularization and exclusion of bleeding in the emergent setting. TEBA is effective and safe for blunt traumatic thoracic aortic injury. In 2011, we went to Ninh after the Congress. Ninh is an unforgettable, beautiful place. Please enjoy the meeting in Ninh. Thank you so much. Thank you. Hello? Microphone, please. Thank you, Professor Wall, for your nice presentations. But now the time for discussion. But unfortunately, the time is very limited, so we have no time for discussion. It's more than 5 or 10 already. One question from Dr. Cương, and then we spend maybe 5 minutes for discussion. Okay? Kính thưa Dr. Cương, các please. kính thưa các thầy chủ tọa đoàn, kính thưa các báo cáo viên, thì trước tiên thì rất là cảm ơn các báo cáo viên đã cho những bài báo cáo rất là hay. Thì nhân đây tôi có một cái tham luận nhỏ về các chất liệu gây tắc trong cái vấn đề điều trị những cái dị dạng mạch máu, cũng như là những cái AVM, những cái mà chúng ta đã thấy ngày hôm nay. Thì nhân đây thì có một cái ca lâm sàng tôi muốn chia sẻ để chúng ta lựa chọn, có kinh nghiệm thêm trong cái vấn đề lựa chọn chất liệu gây tắc. Thì đối với cái cồn á, thì tôi có một cái kinh nghiệm rất là thương đau. Thì nhân đây cũng chia sẻ cho tất cả các quý đồng nghiệp, các anh chị. Thì ca này xảy ra trong cái thời gian chúng ta mới khởi đầu trong những vấn đề can thiệp thần kinh tại Việt Nam, cũng như là can thiệp mạch máu. Thì có một cái ca là dò động tĩnh mạch lưu lượng rất là cao ở động mạch cảnh ngoài. Thì ca này thì tôi được làm cùng với sự hỗ trợ của một chuyên gia nước ngoài vào khoảng năm 2005, 2006. Và sau đó thì chuyên gia cũng dùng cái chất liệu gây tắc là cồn tuyệt đối. Và chúng ta bơm rất là nhiều. Và lúc đó bơm thì bệnh nhân gây mê, do đó thì không có cảm giác được, là không biết bệnh nhân có đau hay không. Và ngày hôm sau thì bệnh nhân hôn mê không ra, và chụp lại thì phù não toàn bộ, và sau đó ca đó tử vong. Thì do đó thì đây là một cái kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ cho tất cả các quý đồng nghiệp, những ai mà chuẩn bị gây tắc bằng cồn, cũng để nhấn mạnh thêm các bài của các chuyên gia là với những cái lưu lượng cao thì chúng ta hết sức cẩn thận trong vấn đề chỉ định dùng cồn. Đó là cái mà tôi muốn chia sẻ và muốn nhấn mạnh lại. Tại vì những bài báo cáo chúng ta thấy là trước đây thì khoảng năm 2005, nghĩa là trong cái thời gian đó thì vấn đề phát triển của sử dụng các chất liệu gây tắc nó chưa có nhiều. Do đó thì với những can thiệp ngoại biên ở da hoặc là ở ngoại biên dùng bàn chân, dùng ngoại biên, thì chúng ta có thể, mà đặc biệt là trong cái lưu lượng thấp, hoặc là trong những cái hemangiom, những cái búi nó động thuốc, thì chúng ta có thể xem xét cồn. Còn những cái lưu lượng cao thì hoặc là ở vùng đầu, mặt, cổ, hoặc là liên quan tới cái vùng trong não, thì chúng ta hết sức là cẩn thận trong vấn đề sử dụng cồn. Đôi khi đó là chống chỉ định, tại vì đây là một trong những kinh nghiệm rất là thương đau và bệnh nhân tử vong. Hiện nay thì không biết là lý do gì, cho đến bây giờ thì cũng rất mong các thầy, các anh chị chia sẻ thêm những ai có kinh nghiệm dùng cồn nhiều, mà đặc biệt là cho dùng cổ, dùng đầu mặt.
Và vấn đề nữa là những cái ca lâm sàng mà chuyên gia Hàn Quốc cho chúng ta thấy đó thì có một lựa chọn khác mà chúng ta có thể xem xét trong điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam. Với các thầy có nhiều kinh nghiệm trong sử dụng keo thì tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều những ca rất phức tạp, nhưng mà các thầy sử dụng keo rất là thành công với một số tiền rất là ít. Tôi không nghĩ rằng người dân Việt Nam chúng ta có thể chi trả 200 cái coin để điều trị một cái giò động tĩnh mạch giống như chuyên gia Hàn Quốc đã trình bày. Đó là một trong những cái thử thách rất là lớn. Và với rất nhiều công nghệ dùng bóng chẹn của thầy Thông cũng như là tất cả các thầy Việt Nam chúng ta thì có thể giải quyết với cái chi phí rất là thấp. Có nghĩa rằng là chúng ta có thể có nhiều chọn lựa trong chất liệu gây tắc. Đặc biệt là những lưu lượng cao thì chúng ta có thể dùng keo và kết hợp với dùng bóng hỗ trợ giảm dòng thì nó sẽ có thể giảm được rất nhiều chi phí cho bệnh nhân. Và với một cái khối lượng coi mà hơn 200 cái thì ở vùng mông tôi nghĩ rằng bệnh nhân ngồi đôi khi không biết có thốn đít hay không, không biết là hỏi chuyên gia về kinh nghiệm đó. Thank you very much for very interesting cases, but it truly the patient in Vietnam sometimes they cannot pay for loss of the coil to treat the high flow fistula. So in Vietnam, some cases we try to control the flow with the reduce with the non-detachable balloon, and then we inject some glue. It can cause a very good result. Thank you. Okay, thank you, Dr. Cường. Hello, hi, Dr. Won, Professor Won, do you hear me? Yes, I can hear you. Okay, thank you so much for your nice presentation. Okay, thank you. So, do you have any questions from floor? We should spend some more, maybe 5 minutes for discussion. Yeah, because it is difficult for the choose of material for embolization. Because of AVM and for manipulations of extremity, we have many material, different materials. So how to choose materials for based on time of AVM, based on pathologies, and Dr. Luan and Dr. Lee, Professor Lee. Okay, Professor Lee, can you answer the question? Choosing the embolic material according to the angiographic classification is very important. To reduce the use amount of the coil, previously we also suffered some problem with the high coil cost. So at that time we used the guide wire, core removed guide wire, such as a Benson wire from the cook. We can reduce the total amount of the coil when we should occlude the large vein. At that time, we use that kind of embolic material. They can reduce the cost, and also as you mentioned earlier, facial AVM, using the transarterial injection of the ethanol is very dangerous. So always check the angiography frequently during the examination. We always suspect some dangerous connection between the extracranial and intracranial, and block some vein side to reduce the venous speed and increase the efficacy of the ethanol. You can reduce the total dose of the ethanol when you use a flow control technique. That's my answer. Thank you. Thank you, Professor Lee, giving comment about how to choose material for treating AVMs. Em xin phép trả lời bằng tiếng Việt. Thứ nhất, vấn đề liên quan đến điều trị cồn, nếu mà nói để mà chống chỉ định cho cái
điều trị dị dạng động tĩnh mạch ở vùng đầu mặt cổ là hoàn toàn không đúng. Tại vì ở trên thế giới người ta vẫn sử dụng cái cồn để điều trị ở vùng đầu mặt cổ, ngoại trừ trong hệ thống thần kinh trung ương mà thôi. Đó là trong não hoặc là vùng tủy thì mình không có điều trị bằng cồn. Tất cả những cái trường hợp mà người ta đã báo cáo ở cái vùng đầu mặt cổ, đặc biệt là các tác giả Trung Quốc, thì người ta thấy rằng cái vấn đề điều trị của bằng cồn tuyệt đối cho cái dị dạng động tĩnh mạch rất là tốt. Riêng cái trường hợp mà bở đầu mặt cổ ở tại bệnh viện Nhân Định tụi em điều trị đã trên khoảng 20 ca và cái hiệu quả rất là tốt, và cái biến chứng của nó cũng hoàn toàn là rất là thấp. Cái quan trọng nhất là mình không có plan, tức là mình không có đổ thừa cho cái chuyện là vật liệu gây tắc, mà mình phải hiểu được cái bản chất vấn đề và dựa vào những cái bảng phân loại để mình có thể mình điều trị nó tốt hơn. Cho nên đó lý do tại sao người ta dùng cái hai bảng phân loại của đô và của Z để mà có thể dựa vào đó để mình có thể mình tiếp cận cái vị trí nào mà an toàn nhất để mình điều trị. Đó, em xin hết. Dạ. Ok, cảm ơn bác sĩ Lưu, bác sĩ Luân. Okay, so time limited, so now education maybe not, no, the time is over. So okay, I close the session now, and thank you all our speaker, and thank you all our participants. Thank you very much.